Omaya this year one vision GH sini me mamu nyina akwa ba e de mobile channel yi so emra sonsen sembinu ma SCC de disemu hu na amoti amaboabo ano no meje bread be so mo sane abreni abribia one vision ye hyemobo no enu ti mesre se wadaroma wote menkan won subscribe ya abomoden na subscribe e ma me na abusian prempren samiensa na mede enam menemu ekasa de enrada Ghana mampanyi e ba bonten ene Ghana this year be kasaye ne titru e fa COVID-19 yare no eho me de wansam ebebrem san so na me de mo ekasa de honorable Kennedy ohini AGYAPONG wo kire mu sa sofo akesie mienu bi e wo yeman mu wo se start yo mu hwehwemu e hwan ene hwan eno so ebeba na ne kwakwa me de mo kasai no NDC amanyokuo no enefo amiensa omo edisi wo edi yankom kire ene empompai bo no ekwa wie ye kama me de humfoni kakran so ebebrem mo somfo eyeme ahwenepa amonu jemfo afa me hye yensem no ase ebusia me shansam no asese na medikan eka ye no menemo eka sedie enti abetodwa ekiremu se COVID-19 yare ya ma ne hom ne so ewo ma chebusu minim no eka me ye se nafu akakra ni anase mre kakra ni no yare no etiba former magana afeye active cases ne kura no na chese enu eye 400 na so enti abetodwa ekiremu se eka me ye se COVID-19 yare no ne mframa etosu mienu na chese second wave no asan ama ne hom ne so gidigidi a enya sem ketwa enu timpram ne mo ekasai no yade se COVID-19 yare no Ghana ya sanso apejemu a ya 2156 active cases so eno no sanso ena sesi ya confirmed cases akakakra ne ya du chese 50,000 sesi ya Ghana ya jan 49,202 a eno recovery si ene discharge say omo a yare omo ato omo ama sesi ano mu so sa brobe no omo eye 47,726 47,726 are wo seme wo ene say addition 320 ena yade akomatiko amomo akwakopiemu ewa samado na no ena enrada Ghana mampanyi na nado dankwa kufuado ejina simpie so mpreto so dunkron na chese 19th address ene Ghana addition ekasa ye sesesi ano sene yade aye no ase Ghana ye jeja ye hokura nose mask she no yade se Ghana Health Service de omani afamu pa ne titiri ne krampumpuni mante omuchem se senya nose mask no yare no ebobo ba ye no senya na Ghana ha ye hye no atise hu na chese percentage no na no kura na nya rehemu na chese nshem kura sa 44.3% no se si a nose mask wear no ati aba 5% eno achi na Ghana mampanyi ekirem se si akura na wose Ghana ye boye ho ban kura de hye ebo mo ban kura echen enkane no eye face mask no ensa hohoro no sanitizers no social distancing no e was say ye bomode panititru ene political parties yatesi a rally adidi omutirimu a kire se omo ya campaign a utimi hu se politician no ofole nipa na se wo bi se woni bi se nipa na wo chia no all in the name of fire a se yade echi wa uti anye yi a tumi no beba kura no na wonti ase no wo chem se ni nyina no ye nsoso so biem eno ti de wakanya ene se political parties empanifo wo show mu nkura wo encourage omo wo show mo fin so omo bomode na omo ni omo supporters enkasa say anytime a campaign ebekwaso no omo ebe show mo nose mask say ne ebe ya nkunibie no ebeba no aya hodimu na supporters edi be celebrate aya victory no eno achi na wo chem say aya de sesesi ana sene yare ni su ene ne ban atie no ana sene yare asa pagya ne ho no sesi asa ati no na che say contact tracing no aya tracing testing any treatment no yesan so edi begu akwamu gidigidi a sesi a wanhwe a strategies ya na eba ya na sempo no ekame se policies ya hodo a empanifo edi egu akwamu emra yare ne keka ne ho ebo a ye ma Ghana yare no antimi antre no ni nyina no yade sempanifo esan abehwe se ne omo ebesi aye se ne ebe ya yare ne second wave no yade se Ghana betimi achi yare ne se ku a ebeba de nso enkonkwo ye sa ma hodo so a Ghana mampanyi chem so mbekwaso a support eye busua enwuma hodo ene adehie binom se ne COVID-19 yare yi asama ne hom ne suntu ene de na asem yeti awa wo sere se ka me se Ghana ye yi ani
fire ho yare wo ho yare eni wo no de wakanya eyetiawa hwe na ye Lucy Guard kura efise yenim na ye Lucy Guard ya wan hwa na yare atwe anase yare atwe yeto a ama de yempese yebehu no yebehu anu timi ne mukasa de yade se Ghana ye total cases no every edu 49,202 active cases 1,156 recoveries and discharge 47,728 death 320 media fidie eso amabusuya nyina hyeden abusuya nyina yakọ na makoso asrese abusuya yare na wo ho eniwo sani amanfo binum eka no ahodaso wo hoi eno ene behement ye nyina ye momoden se ye bedi enhyehyeye eso brafo memfamu every COVID-19 yare eso enfamu konkopie mu ewo Asin Central Mrahye Bedwani Honorable Kennedy Ohene Japan menemo ka say na no kwasiada Honorable ekopie mu ewo Asase Radio Jumadi no ede Sunday night show so na opanyin no kopie so no ensamo de waka bi papa yenya yenim so Honorable Kennedy Japan de wonya akwanya na ono wonya akwanya ne kura no wo ka de ga manfo binum timi enka na mpo wonya akwanya na Honorable ekopie mu ewo Asase Radio so no wode nsem bi aba betudwa ne nsem a wode etudwa no first one eko edema journalist Manase na according to Honorable Kennedy Ohene Japan na wo kirem se Manase he why ene ye kase tasihye ne proye adoa na ana adokro na yeyi Manase ejamanya na no ana Honorable Kennedy Ohene Japan ekirem se Manase documentary no contract for sale ba bonten enu achi ne kwawi ase no public procurement authority CEO yera ageni mboaten ajeyi na dwuma abono no wo kirem se wono sa documentary na efi Manase ho ba ya sesi ama niti aye den sebi ama wakunkon me de documentary aba ma beti MPP foto ma beti PPA foto ni ade no Honorable Kennedy Japan kirem se wote sa asem no kra na chese sebi ni kokko ya pai na bibi ye na wo kirem se Manase se wose woboa Honorable Afenyo Markins dani denya wakoni office koko jisika wo ho video su a wono ankasa gina o ma yewura Afenyo Markins ma no 1000 Ghana cedis tiska 10 million enu ti ni nyina mu no Manase hu ne se enu de enya bribe wo hu enu ti sa contract for sale no de ba bonten a se si a woje no hu me na woje no hu me na no wo throw challenge e de ama Manase se Manase si wo be ma se ne wo kukudro tina radio so eka MPP fo ho sempoto no se wo be ma wo sa kukudro na wo mra bonten meka nche ne so wo no Honorable Kennedy Japan asem na wo de to ne so no nukura bia enim wo chem se nukura wo papa or wo videos and pictures of Manase woje bribe ahodo enuti eya na ya se kwanam obi ana ankwanko ye obi ase Manase so enam so ama yewura ageni mboaten na dwuma abono nanso ne nyina mu no se ne ameka wo tro challenge abusuya wo wie ye na chese wo kɔ asofo mienu yewura Duncan Williams mpo no yewura Mensa Otabil na chese Pastor Mensa Otabil Reverend na Archbishop Duncan Williams so a Honorable Kennedy Ohene Japan ekirem say sa asofo akese mienu investigation wo mo ho kwashe mark kese pa wo mo ho adanya Honorable ekirem se emra was started say wo tete asofo binom to yeman mu no wo ho sa men kura na COVID-19 yare kura ache no e de ahyeda mu na no wo ho na course mu course ene big money ni titi woni MPP amanyoko no Honorable de wuye jai Honorable de wuye jai eno dia na meye na no ana wo kirem say enkirem a wo mde ma no ene say flyer bi circulate wo social media say yade so no Honorable Kennedy Japan akoka say sesia na wo wie ne dwumadie bia na wo tiasi Reverend Otabil ene Archbishop Duncan Williams so obeti omoto enu ti course bebrebe na eba no na efampanifo mieni ho na no wo kirem say me nya flyer bia na omokro masem kra ma metirim me na mo ka say COVID-19 yade kra cheme enu ti opanyi se free ho ena na adwin ekosi bibi so se bibi enkoye bibi aye smelling fishy senia empanifo ya na se flyer yitimi call out a wono kura wonim flyer kro onya ono na design ye enya ono na kache obi so on design wonya na adwin se yewura Dr. Mensa Otabil ene Archbishop na Duncan Williams kura wo bo masem so enu ti senia course no eba ye no ena wo chem se sa asofo mienu no wono de oka eyetiawa Ghana fo ma mani na opa se flyer kekekeke kura no ede butterfly egu amanfo yemu a omofre pacho yesrew no wo hu ne se won ko hu mienu so na so no bibi wo ho anuti
Dr. Mensa Otabel, one Archbishop Duncan Williams, na chidi fuano, omwankasa entu omoho for papa. Omutu omofo, na omumi enuna na sempono, asofo akesie mienu ye hu ne so omo ye clean. Omo de bibia eni omoho no, medafo ochemu se entisa. Ensem binom kanka ho na chese okopie mu wa asase radio wode etu dwa one vision so ni medafo ne krakra medemo kwa akowie mu wo Lighthouse Chapel International na menemo kase de yade se nrada Abusiamofa me Royal House Chapel International enrada NDC amanyokuo no ekokopie mu wo kire se asori dem ho a ni nyina ene se yenya bekaya eye na wotwa etwa mu no edaya wada na NDC dwamtirani National Chairman Yera Samuel Ofosu Ampofo ede nsem bi ebetu justice sia no NDC amanyokuo no omo ede eye na fuam yensa besuwa ya akomkire ene mpo empaibo nyame adom nyame ekurekura amanyokuo ni mu a ama akomkire no ekwa na senya Yera Ampofo ninsam etie no eda kwasiada ana omudi dwumadi nya beba wiye ya omo ebekọ Royal House Chapel na chese Yera Sam Kranchankra na sorry akwakoda nyame ase na chese Thanksgiving service no eho na ebekọ a enu ada empenifo eje white pandis empenifo Yera Sam Ofosu Ampofo ekopie mu ehobi sanso na mpono vice parliamentary candidate ana running mate edma Yera JDM Professor J na no poku agiman maame enso edna ni onyam kopie mu NDC executives bebre national regional any constituency executives bebre ekopiem ewo jumadi no ekwaso no na kire say maame professor na opoku agiman woje mike ede afutuo kwama Ghana fo nyina sa asumdue de asumdue emfaso ewo so na emom no se basabasa ye ebeba na ekame ese pamo ya pamo obi ede afri nipa mu se ne nipa binum hu ne so omode omo wosoro chen nipa binom no eno ene ka ho anan no ene boaboa no etimi ema basabasa ye eba no achi ena sofupanyin Sam Kranchankra wono so ede afutuo ne charge pa odimande ye se NDC amanyokuo no enyo mafamu die bia se nyame adom abato ye babeto no omo ebe masundwe aye adwuma resource no se ne ebekọ bia no omo enji entuma busia yenkwa na yenkwonkoti adehye mienu omo nsempoti omo de tudwa ewo hia dem ho omo ya de share one vision. Every time we come here, we know the graces that we take away. I will try to be brief. Apostle General has talked about peace. Peace is the absence of violence. Violence sometimes occurs because people feel alienated. They feel disrespected. They feel marginalized. They don't feel included. And that is why we crafted our manifesto the way we did, so that it is a document of inclusion. Because, colleagues and friends, Christian friends, our land must heal. Ghana must heal. All that divisiveness, all that exclusion, to the extent that families are being torn apart. Friendship is threatened. Communities don't come together anymore. Even within the church, sometimes we are divided. All of this must stop. And this will stop when you and I take a stand against exclusion. And when you and I take a stand to embrace everybody, regardless. After all, the Christ we serve came for all of us. He didn't look at our status or who we think we are. We all belong to him. In Christ, we are all one. May that also show in what we do. When we have privilege, it is by sheer grace. And grace is not something we have earned because we are special. It is something that has been bestowed on us in spite of ourselves. So when people give us power, that we never forget that it is an investment they have made. And that we need to return that power to them by removing as many of their challenges as possible. And I feel that is one path to lasting peace. I want to thank all of you for your attention. He is not desperate to become president of this nation. I know that for sure. How do I know? I know because anytime he spoke here, I have heard him speak at together at the Assemblies of God headquarters.
And then I've heard him speak at University of Professional Studies. I've attended and I've been on platform with him many times. John Mahama will end his speech by saying, if I become president, God willing. That's how he ends his speeches. He invokes the will of God. So in other words, he's not here to force himself. He is presenting himself so that the counsel of God and the will of God will be done. So they went into 3 days prayer and fasting, starting last Friday through Saturday. They prayed at their headquarters. And today, the third day, they wanted to celebrate the Thanksgiving, the third day of their prayer and fasting at Royal House Chapel. So when they wrote to me, I said, the doors are open as has been the practice before. They've always been here to pray, and they are here to pray again. And who answers prayer but God? Who answers prayer but God? That's why I said, may God answer their prayer and may the Lord grant their petition. There is something that I, as a prophet, I place a demand on them. The demand to assure Ghanaians that these elections will be peaceful. And that they, the NDC, will play the game according to the rules. And that whatever the outcome and the results are, they will accept the will of God and the will of the people. For me so Emma Makwaba BM enti Professor Jane na Opoku Agyeman and Reverend Sam Kranche Ankra and Ayekoti omo adundi sem ni titiu and futu omo de Emagana fo nyina efa abato a edi anim no ho na enra da no enti ebeto gyachem say yera JDM wantimi na kyese yera John Dramani Mahama opanyi antimi akwankopiem e wodwumadie no ase na so sanam di kankan ye no ene mpanifo eye national regional constituency mpanifo binom ekopiem e omode eya kwamkyere ene eya mpaibọ nefu amienso omode si wo no omode ni nyina eba awieye sana sofu panyi Sam Kranche Ankra eka ye no nyankopon kwa ena sesi aka NDC amanyoko no kame say hunama famu de omaye na so 7 December ene bekyere sempo mpaibọ ene asumdwe omo epe no ene kunimdia omo epe no betimi asisa na say entimi ensi ensam no asi midin ede ahwenepa amonu chemfo ameda mu nyina ma se emamumo anitia ya jemi adehye meda for me